Good morning, students. Last lesson we have discussed about the human welfare and diseases. Then microbes, how the microbes it is involving in a human being. That before lesson, 7th lesson we have discussed about the diseases. What are the diseases, addiction, everything we have discussed. So in this lesson we are going to discuss about the applications of biotechnology. What are the new technique we can apply in the biotechnology. Biotechnology, it's one of the new branches in the biology. Bio living organisms. Technology, we can apply the new technique to produce for what? Genetic engineering. So like that, how we can produce, we can apply a new technique to produce the animals and plants. Okay, that we are going to discuss about in this lesson, applications of biotechnology. Before go through this biotechnology, we should know about the structure of DNA. Okay, in 5th lesson we have studied about structure of DNA. Double helix DNA model, it is proposed by the Watson and Crick. That model, how the protein synthesis it is occur. Okay, so in our body, so number of biochemical reactions it is occur in our body. For that reaction, we need a protein, different types of protein it is synthesizing in our body. Okay, that we have discussed in the lesson 5. DNA, in the process of replication they can produce the RNA. So different types of RNA is there. Then that RNA it is involving in the process of translation, they can synthesize the proteins. So different types of protein it is essential for the number of biochemical reactions. So number of biochemical reactions it is occur in our body. So you must go through that structure of DNA, the protein synthesis. It is helpful to understand these applications of biotechnology. Then along with that structure of DNA and protein synthesis, you should know about the genetic engineering. In your lower classes have you studied genetic engineering? So genetic, genes, study about the genes engineering, how the new technique we can apply. Okay, that is known as a genetic engineering. Have you studied in Mendelian characters, how that gene therapy, that everything have you studied in your lower classes. So you must recall. So genetic engineering involves the manipulation of DNA. Manipulation, DNA it is present in the chromosomes. Inside the chromosomes, gene is present. Gene only it is responsible to express the characters. Each and every individuals we can have in a number of character. That character it is expressed by the genes. Okay, so that and all we have discussed. So manipulation, we can alter the structure of DNA. இப்போ alter அப்படின்றப்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியாது. அந்த ஜீன்ஸ்னுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசீஸ் காசிங் ஜீன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜீன்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்கே நார்மல் ஜீன்ஸ் வைக்கலாம். அதே மாதிரி இப்போ அனிமல்ஸில் எடுத்துட்டோம்னா நமக்கு ஹை ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டிஸ் நமக்கு வேணும் அப்படின்னம்னா நம்ம எந்த ஜீன்ஸ் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளோ அந்த ஜீன்ஸை நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த டிஎன்ஏ அந்த அனிமலினுடைய டிஎன்ஏக்குள்ளே நம்ம செலுத்தணும் அப்படின்னம்னா நமக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹை ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் த மேனிப்புலேஷன். So what is the meaning of genetic engineering? So genetic engineering, it is involves the manipulation of DNA and naturally occurring process such as protein synthesis. So protein synthesis, it is a natural process. It is occur each and every individual. Okay, so manipulation of DNA and naturally occurring process such as protein synthesis for a wide range of applications, including the production of the therapeutic important proteins. So number of applications we can do to synthesize the proteins, to change the structure of proteins. Okay, then we can produce the different types of important proteins we can use in a therapeutic na enna cure பண்றதுக்கு. ஏதாச்சும் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராப்பராக இல்லை, ஒரு டிசீஸ் ப்ராப்பராக இல்லை, அதுக்கு இந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னம்னா அதை நம்ம க்யூர் பண்ணுறதுக்கு என்ன செய்யலாம், இந்த இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் மூலமாக நம்மளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏவையும் தென் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸையும் நம்ம என்ன செய்யலாம், மெனிப்புலேட் பண்ணி நம்மளுடைய தெரப்பட்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை பற்றி படிக்கிறது தான் என்னது, ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங். ஸோ வி ஷுட் நோ அபவுட் த நாலேஜ் அபவுட் before to study the biotechnology, structure of DNA, then the protein synthesis and the genetic engineering.
Okay, so this involves extracting a gene from one organism and transferring it to the DNA of another organism. So in this process, genetic engineering, that process, it is involves the extracting a gene from one organism, then we can introduce into the another organism of the same species or another species. ஒரு நியூ மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா இந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், ஜீன் மெனிப்புலேஷனில் இன்வால்வ் ஆகலாம். ஸோ இந்த ஒரு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, கவுட்டு வந்து நமக்கு எக்ஸஸ் ஈல்டிங், நமக்கு மில்க் ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டி வேணும். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீசிஸில் வந்து மில்க் ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. அதுக்கு காரணம் இந்த பர்டிகுலர் ஜீன் அப்படின்றப்ப அந்த ஜீன்ஸை மட்டும் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்து அதே ஸ்பீசிஸில், நம்ம கேட்டில் ஸ்பீசிஸில் வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே நம்ம அதை செலுத்தணும் அப்படின்னம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், அந்த அனிமல்ஸ்லேருந்தும் நமக்கு ஹை மில்க் ஈல்டிங் கெப்பாசிட்டிஸ் கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஜீன் ஒன்லி இட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் த கேரக்டர் அப்படின்றப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், we can do transfer the DNA or in a gene from one organism, we can introduce into the another organisms of the same species or in another species. So the DNA produced in this way, it is referred to as recombinant DNA. They are manipulating DNA. Okay, so that DNA, it is known as the recombinant DNA. In short form, they are saying rDNA. So what are the techniques are involved in this rDNA? The technology is known as the rDNA technology. All these are a part of the broad field biotechnology. These fully it is involving in a broad field. That field it is known as the biotechnology. Okay, in a biotechnology can be defined as the applications of scientific and engineering principles to the processing of materials by biological agents to provide goods and services. So this biotechnology, it is a broad field. In that field we can apply the new technique in a scientific or in a engineering principles to form a new materials, new biological materials, okay, that it is involving in a good, we can have in a welfare, good for the human beings, and number of services, number of research work we can do with the help of this biotechnology. Biotechnology is an umbrella term. It is a broad, that is showing in an umbrella term. நிறைய divisions இருக்கு, ரொம்ப broader-ஆ இருக்கு. So it is an umbrella term that covers various techniques for using the properties of living things to make products or provide services. So with the help of the biotechnology, we can apply into the living organisms to make in a product, new product. So the term biotechnology was first used before 20th century for such traditional activities. Very first they have told before the 20th century, this biotechnological term they have told us for what, in traditional activities, for example making the idli, dosa, dairy products, bread or wine. But none of these would be considered biotechnology in the modern sense. இப்போ மாடர்னாக நல்லா நிறைய டெக்னிக் டெவலப் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ அந்த திங்ஸ்லாம் இவங்க என்ன சொல்கிறது இல்லை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிறது இல்லை. ஆனால் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க, பிஃபோர் 20th century இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே இதை தான் என்னன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, பயோடெக்னாலஜி அப்படின்னாங்க. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் சாப்டர் வி வில் ஸ்டடி த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் பயோடெக்னாலஜி இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட் இன்க்ளூடிங் த ஃபீல்ட் இன் மெடிசின். So in this chapter we are going to study about the applications of biotechnology in a number of fields, but we are going to study about the medicines, how the biotechnology it is involved in this field medicine. Recombinant DNA technology had led to the large scale production of various hormones, proteins of therapeutic use. So in the recombinant or DNA technology, it is using in the large scale in the production of number of hormones and proteins. It is involving in a therapeutic in a cure பண்ணக்கூடிய process. It is involving in a therapeutic uses. Okay, that we are going to discuss about now. Okay, can you understood all of you the introductions of biotechnology? Okay.